Права Шила Гурки Шора Дас Бабаджи Махарадж ки джай. Саттама Госвами Сачтананда Шил Бхактивinoda Тхакур ки джай. Вайшнава Сарвабхаума Шила Джаганатха Дас Бабаджи Махарадж ки джай. Шри Гаудия Веданта Чарья Шила Балдева Девкушина Прабху ки джай. Шила Вишванатха Чакарварти Такур ки джай. Шила Наротам Шиниваша Мананда Прабху Трай ки джай. Шила Кришна Дас Кавираж Госвами Пад ки джай. Шри Руп Санатана Бхакта Рагунатха Шаджива Гопала Бхакта Даса Рагунатха Шар Госвами Прабху ки джай. Шри Сварупа Дамадара Рамананда Дишигора Падшатабринда ки джай. Намачарья Шила Харидас Такур ки джай. Прем Сикахо Шри Кришна Читания Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Шигора Бхакта Бринда ки джай. Шри Лаишвара Пурипад ки джай. Шила Мадавендра Пурипад ки джай. Шантар Двип, Майпур Сиаманта Двип, Годрам Двип, Мады Двип, Кола Двип, Двип, Джану Двип, Мададжум Двип, Рудра Двипадам, Каштрина Двип, Хам ки джай. Шри Ширада Кришна Гопа Гопи Гога Вардхана Двада Шиванатмака Шивраджа Мандала ки джай. Шри Шьяма Кунда Рада Кунда Имуна Ганга Тулси Бхакти Деви ки джай. Шри Джаганатха Балдева Субхадраджи ки джай. Шри Нарисимха Бхагаван ки джай. Бхакта Правара Шри Прахлада Марадж ки джай. Чару Сампрадай ки джай. Карамат Хара Шри Читани Мат ки джай. Шри Гаудия Веданта Самити ки джай. Шри Девананда Гаудия Мат Хавраняня Шакхамат ки джай. Шри Кичаваджи Гаудия Мат ки джай. Шри Руп Санатана Гаудия Мат ки джай. Шри Гиридхари Гаудия Мат ки джай. Шри Харинам Шинкиртана ки джай. Ананта Коти Вашна Вринда ки джай. Самагата Бхакта Вринда ки джай. Мадаватит Хишуда Кадаши ки джай. Гаур Примананде Хари Хари Бол. Ты не слышишь, что ли, фоник? Мог выключить? У меня выключен звук. Дверь закрой тогда, никуда не... Открой рада дверь к папе, он не может встать. Hare Krishna. Until Prabhuji joins, let us sing the Gurуваштакам Kirtan. Хари Кришна, Прабхуджи присоединился, давайте сначала киртан споем. Какой киртан? Yes, Kirtan. Which kirtan? Gurуваштакam. Is this Gurуваштакam? Yeah. Pranaya karunya gana ganatva praptasya kalyana Vande Guru Vaditramadyan Manasurasena Romanchakam Pashrutarangam Vande Guru Shri Charanarvindam Shri
Uktastadkavavyata evata Into Prabhurya Kriya Evatasya Vande Guru Shri Charanarindam Yasya prasada Dhyan Bhagavat Prasadam Yasya Prasadam Bhagati Kutopi Jayam Shubham Satyaya Shatrasada Vande Guru Shri Charanarindam Srimad Guruvashtakam Guru Natujaya Brahmamurte Patati Prayatnat Yastina Vrindavanati Sasha Sevaiva Janashankareva Vande Guru Shri Charanarindam Vande Guru Shri Charanarindam. Thank you so much. Hare Krishna. Tanur Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Dharma Pranam to everyone. Hare Krishna. Who is going to translate today? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat. I will translate. Oh. Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. Just a minute. Hare Krishna. Hare Krishna, поклоны всем. All right. Agyantimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaye Tadbhaktaye Namo Namaha Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulsi Devyaye Priyaye Keshavasya cha Krishna Bhakti Prate Devi Satyavate Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sarvagreya Smandi Gurupat
First of all, offer my unlimited obeisances to the lotus feet of Guru Padma, Paramaratham Parivraja Acharya, Om Vishnu Padashto Darshat, Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Guru Gosai Maharaj, Param Gurudev Varga, Nitilila Pravishtam Vishnu Padashto Darshat, Shri Srimad Bhaktivedanta Sri Narayan Gosai Maharaj, Nitilila Pravishtam Vishnu Padashto Darshat, Shri Srimad Bhakti Sri Rup Siddhanti Gosai Maharaj, all the associates of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, entire Rupanu Guru Parampara, and I pay my obeisances to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavi who are going to listen to this Harikatha, who are listening to this Harikatha by these online Namhat programs. Прежде всего, предлагаю свои смиренные почтительные поклоны Вишну Падаштоту Шасти Шримад Бхактивиданте Читхару Госвами Махараджи, своему Гурудеву, также своему Параму Гурудеву, Нитилю Вишну Падаштоту Шасти Шримад Бхактивиданте Госвами Махараджи, Нитилю Вишну Падаштоту Шасти Шримад Бхактивиданте Шируп Госвами Махараджу, с вами Прабхупаде, всем преданным и также всем почтенным гостям, собравшимся здесь, слушайте онлайн Харикатху. We are very fortunate that we are listening to this Harikatha and we are assembled here to engage our time in listening Harikatha and Kirtan on this auspicious day of Ekadashi. This Ekadashi, which is non-different from Lord. Bhaktivinoda Thakur says, Madhav Tithi Bhakti Janani Yatane Palan Kari. So on this Madhav Tithi, we all have assembled to cautiously engage our time in Harikatha and Kirtan. Мы все очень удачливы, так как в этот прекрасный день Мадхава Титхи Экадаши мы смогли собраться здесь для того, чтобы слушать и прославлять Харикатху. Мадхава Титхи, как говорил Парам Гурудев, это очень особенный день, а этот день не отличен от самого Господа Хари. I got to know that you have been attending this online Namhat program and you have been listening about Guru Tattva. Our Lalit Krishna Prabhu, he is giving classes every Sunday, and you were listening to the explanation of Guruvashtakam by Shri Vishwanath Thakur. I hope that's correct. You must have heard the first two shlokas up to now. Итак, мы собрались сегодня прославить Гуруваштаку, написанную Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, и, насколько я знаю, уже первые два стиха вы обсудили. So from today, we are going to listen to the third verse of Shri Vishwanath Thakur. And Shri Vishwanath Thakur is a very prominent acharya of our Gaudiya lineage. Hare Krishna, He, Prabhuji. yes. Only first word. Verse 1 was completed. Today we have to continue from the verse 2. Okay, that's good. All right, so we, Shri Vishwanath Thakur, he being a very prominent acharya of our Gaudiya lineage, he has described he has given us a lot of grantha, and especially his writings are a combination of Gaudiya philosophy as well as the Ras Acharya, the transcendental mellow, which Sri Radha Krishna relishes in their amorous pastimes in Golok Vrindavan. Шрила Вишванат Тхакур, один из основных ачарьев в нашей цепи ученической преемственности. Он написал очень много гранх, очень много писаний, и в особенности он прославил раса татву. You must have heard about Vishwanath Thakur, wherein he wrote a very famous commentary of Bhagavatam, that is Sararth Darshini Tika, Sararth Darshini commentary. And now in Vrindavan, you might find a lot of Bhagavat speakers who speak very good Bhagavat Katha, but their entire Bhagavat Katha is based on the commentary of Vishwanath Thakur. They might not quote the name, but Vishwanath Thakur's commentary, one can, our Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj would say that one cannot dive deep into Bhagavatam without referring to the commentary of Vishwanath Thakur. His commentary is like a jewel. It's like an asset. It's like a legacy for our Gaudiya lineage. So we have to for sure take advantage of it. But even those who are not in this Gaudiya lineage, they follow the words of Shri Vishwanath Thakur. Шрила Вишванат Тхакур написал очень большое количество сборников, комментариев и пояснений
гаудио-вайшнавской философии. И сейчас, насколько вы знаете, в Индии очень много различных спикеров рассказывают Шримад Бхагават Катху. Однако в нашей парампаре говорится, что если вы не ссылаетесь на ссылки, ну, то есть не ссылаетесь на творение Вишванатха Чакраварти Такура, то вы не сможете погрузиться очень глубоко в понимание Бхагаватам. Vishwanath Thakur, he has written this Guru Ashtak, and in this Guru Ashtakam, he is giving the darshan of a guru, which a devotee, which a disciple will experience basis his qualification. He started from the first verse, wherein he is showcasing the pity, the pathetic situation of a disciple who is engrossed and who is facing the threefold miseries of this material world. Sansar, Dava, Nalanid, Lokha. So initially, when a disciple takes the shelter of a guru, what vision, what kind of darshan he has of a guru, this first shlok explains. A disciple takes the shelter of a Gurudev with a motive that I am facing a lot of problems and distress in this material world. Sansar Davanal. This material world is like a fire blazing fire, and I'm occupied in this. And who is Gurupad Padma? My Gurudev is like the shower of rain. That's the only way who can he is the only person who can extinguish this blazing fire in this material world and give me some calmness, some cool. И в особенности Вишванатх Чакраварти Такур, он, написав этот баджан Шри Гуруваштаку, он описывает, каким образом обусловленная душа, ученик, который встает на этот путь, он может получить даршан гуру. Как это проявляется? В первом же стихе говорится о том, что ученик, находясь в этом материальном мире, страдает постоянно резящим пожаром материального бытия и страдает от тройственных страданий. И только лишь Шрила Гурудев подобен грозовому полному облаку, который способен потушить эти страдания своей милостью. So that's the initial darshan of a guru, which a disciple takes in a very beginning stage. And when by the association, by the mercy of Gurudev, the sadhak, the practitioner progresses, basis that his darshan of Guru also changes. So in the second shlok, it has been described by Vishnu Chakra Thakur, Mahaprabhu Kirtan Nitya Gita Vadyatya Mansur Surasena Romanch Kampashu Taranga Bhajo Vande Gurushri Charanaravindam. That Shri Gurudev, who is he? He is the major commander of the army of Sriman Mahaprabhu. Our Raghunath Das Goswami has mentioned Prabhu Daitam Samantam Atulam, that all the associates of Sriman Mahaprabhu, all our Guru Vargas, who are they? They are like the commanders in this army of Sriman Mahaprabhu. And which Mahaprabhu? The Mahaprabhu who is always absorbed in Kirtan, Nritya, Geet, Vadya, which means dancing, in the Kirtan, in singing, in playing the instruments, and in this transcendental mellow, Mahaprabhu is always absorbed. So, my Gurudev, he is experiencing the same transcendental moods which Sriman Mahaprabhu relishes, and he is engaged in that seva. I pay obeisances to such Guru. Итак, значит, как мы выяснили, страждущий ученик для того, чтобы избавиться от страданий, должен принять прибежище у лотосных стоп Гурудева. Кто же такой гуру? Во втором стихе объясняется, как писал Шрила Рагунат Дас Госвами, что последователи читания Махапрабху, то есть Гурудев, истинный духовный учитель, они являются главнокомандующими армией последователей читания Махапрабху. А кто же такой читание Махапрабху? Читание Махапрабху — это проявление самого Господа, который, наслаждаясь воспеванием святого имени Господа, испытывает эти трансцендентные состояния блаженства. И благодаря принятию прибежища лотос стоп Гурупады Падма ученик входит
входит в процесс воспевания киртана, и таким образом через духовного учителя он обретает способность ощутить эти как крупицы этого нектара взаимоотношения с Верховной Личностью Бога, в частности, его проявление как золотой аватара Гора Сундара, то есть читание Махапрабху. So we have heard about Sriman Chaitanya Mahaprabhu, how he was absorbed in these transcendental moods even when he was in Navadip, as well as when he went to Jagannath Puri. For 24 years, he stayed in Navadip in Grahas Ashram. And before visiting Gaya, he did not met his Gurudev before that. He was acting as Pandit Nimai, as a scholar Nimai, and he would always showcase his knowledge, his command over the language, and the in-depth secrets of the scriptures. He would always debate and he would give arguments with all the associates in Navadip. After he came back from Gaya, when he met his Gurudev Shri Ishwar Puripad there, he became Bhavuk Nimai, emotional Nimai. And that is when he started relishing the transcendental mellows of Krishnanam, Krishna Katha. So while staying in Navadip, he relished these transcendental mellows, as well as when he moved to Jagannath Puri, there, while staying in Gambhira, he relished those transcendental moods. И как мы знаем о читании Махапрабху, первые 24 года он провел как домохозяин, жил в Навадвипе, и он был очень погружен сильно в логику, то есть в сухую логику. Он постоянно участвовал в различных спорах и дебатах, отстаивая правильную точку зрения, доказывая его логикой. Однако, и до этого времени он еще не встретил своего духовного учителя. Однако после того, как он отправился в Гаю и встретил там своего духовного учителя, вернувшись, и до этого его звали Нимай Пандит, а после этого его начали звать Бавук Нимай. То есть он обрел способность к чувству, то есть он начал испытывать, ощущать все эти трансцендентные настроения, и после этого отправился в Джаганнатха-Пури. You must have seen a short video which came 2 days before, 2 or 3 days before, by Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, wherein he is asking which dham is superior, Navadip Dham or Jagannath Puri. Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he came with a motive. His commencement to this material world had different reasons behind it, but the primary reason with which he came is to relish the moods of Srimati Radharani. So this relishment of the moods of Srimati Radharani, he was able to accomplish that in Jagannath Puri, in Gambhira. So few people says that Jagannath Puri is superior than Navadip. But Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ji was explaining that how Navadip Dham is superior in comparison to Jagannath Puri. Why? Because in Jagannath Puri, Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he being a sannyasi, everyone has an opulent mood towards him. People are paying obeisances to him. People are always having an awe and reverence kind of mood towards him, which is why there is more Aishwarya Bhav. While in Navadip, when he stayed there, he relished few of the transcendental moods there. On the top of it, the childlike pastimes which he would enact in Navadip, like spitting water from his mouth on the sages who are taking bath in Ganges, or maybe teasing the girls who would come for taking bath and performing Shiv Puja in Navadip, or doing Kirtan. So all these pastimes of Navadip have more of the sweetness in it. There is not much opulence. Though he showcased his opulence, the way when he went to Kazi with a lot of devotees, when he broke the mridanga and all those, there are different pastimes though, which do showcase his opulence, but more of the sweetness is there in Navadip, which is why Shri Navadip Dham is superior in comparison to Jagannath Puri.
Несколько дней назад, возможно, вы уже видели видео Парамгурудева Шивнарен Госвами Махарадж, в котором он объясняет разницу между обителями, между дхамами и рассказывает, что же возвышение Навадвипа или Джаганатха-Пури. И хотя Чайтанья Махапрабху, отправившись в Джаганатха-Пури, принял саньясу для того, чтобы испытывать все эти трансцендентные эмоции, эмоции Радхарани, однако говорится, что в Джаганатха-Пури, когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу, люди начали предлагать ему поклоны, и их настроение изменилось на более благоговейное и почтительное настроение. В Навадвипе же Чайтанья Махапрабху, он был более открытый, и взаимоотношения с Чайтаньей Махапрабху в Навадвипе, они более располагают и скрывают состояние благоговения и почтения, таким образом позволяя развить более глубокую расу. Поэтому с этой точки зрения Навадвипа Дхама является более возвышенной, чем Джаганатха-Пури. So, how Gurudev is relishing the same moods of Sriman Chaitanya Mahaprabhu? How is it possible? Because of the Tadatmya, the oneness which Gurudev possesses with Sriman Mahaprabhu and his moods. See, one cannot relish those moods of Sriman Mahaprabhu till the time one is not in that highest stage. Though the moods of Sriman Mahaprabhu, he relished in Gambhira, are way higher. They are too high because Mahaprabhu came to relish those moods of Srimati Radharani. So, though he had this desire to relish that topmost mood, Madanakya Mahabhav Udguna mood, Rupa Goswami Pad explained in Ujjwal Neelmani, though he came with a purpose to relish that most exalted mood, but he was not able to. He was able to relish those moods with a low intensity. And since Srila Gurupad Padma, he being an associate of Srimad Chaitanya Mahaprabhu, he has this oneness of the moods, Tadatmi Bhav. That's the reason Gurudev is also relishing the same moods. He is experiencing romanch, kamp, ashru. He is experiencing those ecstatic moods. Tears starts flowing from his eyes whenever he witness those pastimes and whenever he listen to those pastimes of Sriman Mahaprabhu and Sri Radha Krishna. Prabhuji didn't catch the main thought in this. So the second line says Romanch Kamp Ashru Tarang Bhajo. That Gurudev is also experiencing romanch, which means Gurudev is experiencing these ecstatic moods. How Gurudev is able to experience the same ecstatic moods which Sriman Mahaprabhu is experiencing? The reason being there is this Tadatme Bhav, this oneness, the oneness of the moods. Both are on the same level, which is why those ecstatic moods are being transformed, even in Gurudev. Во второй шлоке говорится романча кампашу, то есть что это значит? Почему через Шрилу Гурудева это все проявляется? Потому что когда Чайтанья Махапрабху, он отправился в Джаганатха-Пури, он отправился в Гамбиру, для чего он это сделал? Он отправился для того, чтобы максимально погрузиться в состояние настроения и эмоций Шримати Радхики. Испытывая их ранее, он испытывал их лишь поверхностно. И для того, чтобы... то есть Чайтанья Махапрабху показывает все эти лилы и уход в отречение, уход в Гамбиру для того, чтобы максимально это все проявить. А Шрила Гурудев, он является тадатвика, то есть его сердце, его душа, его атма, они они очень схожи с настроением Чайтаньи Махапрабху, которое он ощутил, будучи в Гамбире. Okay, I'll try to explain by a simple example. Say a lady, a mother, she gave birth to a baby. And when she gave birth to a baby girl, it's a lot of pain to bear for the baby. Then nourishing the baby and raising them up is like a very big task.
So that mother, the sacrifice, the pain that a mother bears to raise a child, and then when the child grows up, or maybe if it's a daughter who grows up, and if the mother is trying to explain this to her daughter, that how big this task is to be a mother, so will the daughter be able to understand it? She might not be able to understand it till the time she herself does not become a mother once. The daughter, if she becomes a mother once, then she will be able to maybe relate that how my mother, when she was explaining me that day, what pain did she bear herself. It's not the same. She would not be able to understand it till the time she does not become a mother herself. Similarly, this relishments of mood, how Gurudev can experience those ecstatic moods just by hearing or listening to the pastimes of Sriman Mahaprabhu, because there is this oneness of moods, this tadatmya bhav is there, which is why Gurudev also experiences romanch, kamp, ashru. The hair stands at the end, the tears start flowing from the eyes. You explain this example, then I'll give more quotes from our Guru Vargas to make it more clear. Okay. Я попробую объяснить это на простом примере, и затем после перевода этого примера дам еще некоторые ссылки на то, что говорят наши ачарьи в писаниях по этому поводу. Например, если девушка, женщина, она забеременела и родила ребенка, родила девочку, то, конечно же, она испытывает очень большое количество боли при этом. Однако появление ребенка, рост ребенка, да, забота о ребенке постепенно она сглаживает эту боль, и таким образом эта боль, она является будто жертвоприношением ради того счастья, которое испытывает мать во время роста ее ребенка. И если мать, она будет объяснять, какие страдания она прошла во время беременности, во время родов своей дочке, дочка все равно не поймет это до тех пор, пока сама не окажется в этом же положении. То есть пока она сама не ощутит это на своем собственном теле, на своей собственной жизни. Таким же образом говорится, что Шрила Гурудев, он тадатмика, то есть его сердце, его душа, оно схоже с самим читанием Махапрабху, и Гурудев, он способен ощутить эти состояния, которые испытывал читание Махапрабху в высшем проявлении своей любви, то есть в высшем проявлении премы. Our Param Gurudev Shri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, when he was there in Badger, California, I think, in US, when there was this New Braj festival, and he was explaining about the six Goswamis, how the six Goswamis, when they came to Vrindavan, following the order of Sriman Chaitanya Mahaprabhu, what kind of sacrifice and what kind of bhajan pranali, the daily routine of their sadhan bhajan was there. So he was explaining by the shloka of Shad Goswami Astak, Sankhya Purvak Nam Gananatibhi Kala Vasani Krito Nidra Har Vihar Kadi Vijito Chatyanta Dino Chayo. So by explaining this shloka, when he was reciting this shloka, he was not able to utter this complete shloka, and tears started flowing from his eyes. His voice choked, and he just covered his face, and there was complete silence for 2 minutes. You might have seen that video. It is available. So the question may come up that how Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ji, why did his voice choked? Why tears started flowing from his eyes? Because he himself is experiencing, he can actually relate, and he is on that same tadatmya bhav in one mood. There is this oneness of moods with Sri Shad Goswamis. What kind of sacrifice, what kind of bhajan pranali, what kind of sadhan the Shad Goswamis did at the time of Sriman Mahaprabhu. Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ji could experience it even while sitting in a foreign land. And when he is expressing it, his voice is getting choked. Why? He is such a guru who is always in that tadatmya bhav, the oneness of the moods. And Vishnu Chakra Thakur says that I pay obeisances to such guru.
есть видео, когда Шрила Нараян Госвами Махарадж, по-моему, в Баджаре в Америке давал лекцию, он читал этот стих, и во время чтения этого стиха его голос задрожал, и слезы потекли из его глаз. И тогда он, также на видео это можно увидеть, он хранил молчание около 2 минут какое-то время. Да, почему это происходит? Потому что Шрила Парам Гурудев Нараян Госвами Махарадж, он является тадатмика, то есть его настроение, оно схоже с настроением читания Махапрабху. Как 6 Госвами, которые находились рядом с читанием Махапрабху, испытывали такие же настроения читания Махапрабху, таким же образом Шрила Нараяна Госвами Махарадж, когда он цитировал этот стих, он погрузился в это же схожее настроение. Поэтому его и зовут Тадатмика. И поэтому в этом стихе Вишванат Чакраварти Такур, он говорит: я приношу поклоны лотосным стопам Шрилы Гурудева, который является Тадатмика, да, то есть который несет в себе и способен ощутить проявление настроения читания Махапрабху. Srimad Chaitanya Mahaprabhu came with a motive to give this Anarpit Charin Chirat Karunaya Avtirna Kalo. You must have heard this shloka, wherein Rupa Goswami is saying that Mahaprabhu came to give this Swabhakti Shriyam, the Manjari Bhav, the topmost Bhav, the Radha Dasyam Bhav. Sriman Mahaprabhu came to distribute this. And he distributed it by his associates, by Shad Goswamis, by Narottam Srinivas Shamanand, in the same lineage Vishwanath Thakur, in the same lineage our Guru Varga, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, and then Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. So all our Guru Vargas, since they have this mood, they have this prem, that Krishna prem within their heart, that Krishna prem is making them manifest these ecstatic moods, romanch, kamp, ashru. So I pay obeisances to such Guru who is possessing this wealth of Krishna prem, this Braj prem, this Radha Dasyam within his heart. Какова цель прихода читания Махапрабху? Читание Махапрабху пришел для того, чтобы раскрыть нам и показать самый возвышенный вид счастья, самый возвышенный вид удовольствия, самый возвышенный вид переживаний. Что это такое? Это романча кампашу, то есть это настроение бхавы Шримати Радхарани и ее служанок. И таким образом читание Махапрабху, он передал это настроение своим спутникам, 6 Госвами, зачем Шринивасу, Шьямананде, и затем Вишванат Чакраварти Такур тоже ощутил это. И эти ощущения, это према, это бхава, да, то есть она проявляется в сердцах последователей цепи ученической преемственности Бхактивинод Такур, Кешаваджи, то есть Бхактивинод Такура, затем Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура Прабхупады, нашего Гурудева. И это наивысшее сокровище, которое возможно обрести в мире, и оно хранится в цепи нашей ученической преемственности. Поэтому в этой шлоке Вишванат Чакраварти Такур, он пишет: я приношу свои поклоны лотосным стопам этого Гурудева, который несет в себе это сокровище. Our Gurudev Srila Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj, it is also seen that how he, when listened to the pastimes of Srimad Chaitanya Mahaprabhu and his associates, he also feel those joyous moods, he also feel those ecstatic moods. I remember in 2000, the last Purushottam Mas, when there was a parikrama organized in Jagannath Puri. So morning time there would be parikrama, and then evening there would be Harikatha session. And in every day there would be a specific topic of discussion. So whenever there would be Harikatha on those special topics would go on, Gurudev would sit there, he being the Sabhapati, he being the senior one there, he would speak at the last. But when he would speak at the last, he would start his speech by saying that I feel so much of joy listening to those pastimes of Sriman Mahaprabhu. Whatever the other speakers spoke,
I was feeling so much of joy, and I was feeling so happy. I was actually experiencing the presence of Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj in the assembly. This this is the quality of a guru, that he is not only giving instructions, he is not only speaking harikatha, he has equal inclination to listen to whatever other speakers are speaking. Our Srimati Uma Didi, this is seen in her also. Doesn't matter whosoever is speaking, she would come and listen to what the speaker has to say. Once my Guru Dev Srila Bhaktivedanta Sridhar Maharaj Ji, he asked Uma Didi that, "Oh Uma Didi, you are sitting here and listening to the Harikatha of a neophyte boy. He just came 2 days ago, and you have even interest in listening to what he is speaking." So Uma Didi said that, "See, he is actually reading Chaitanya Bhagavad. He's speaking Katha from Chaitanya Bhagavad. So doesn't matter if it's a neophyte or he is a 2 days boy. He is not speaking. He is not speaking his own words. It's actually the words of Sri Vrindavan Das Thakur from Chaitanya Bhagavad. So I consider it as Vrindavan Das Thakur who is speaking in front of me. And why should I not sit here and listen to what Vrindavan Das Thakur has to say?" So, such kind of moods manifest in gurus, in exalted devotees. This is the symptom. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur explains that Vastu Apekshani and Vastu Anapekshani. In Madhurya Kadambini, this has been explained that there are devotees who keep the consideration of few external things. And when they reach at an exalted stage, then there is no consideration of these external things. For example, we, being at a neophyte stage, when we will do kirtan, we want someone should play the mridanga very nicely, someone should play the kartal very nicely. If there is any mistake, we will right away stop the kirtan and we would chastise him. But on the other side, when the level of a sadhak raises, when he progresses on this path of bhakti and reaches at least ruchi avastha or bhava avastha, that is when vastu anapekshani. There is no consideration of whether the mridang is played very nicely or whether there was a mistake in playing the kartal. The words, the mood which is present in the kirtan is actually relished. So this is the way Gurudev, an ideal guru, what he would do, he would also relish whatever being spoken by the speakers, the glories of Sriman Mahaprabhu, the glories of his associates. Как, например, мой Гурудев Шрипад Бхактивиданта Шидхар Госвами Махарадж однажды в день Пурушоттама, вместе с Пурушоттамом, когда в Новодвипе проводилась программа, и собрались очень много различных преданных, и Шрила Шидхар Махарадж, он был главным, ну, то есть самым старшим в этом собрании, вот, и после того, как все уже высказали, рассказали Харикатху, и он начал говорить, он сказал то, что сейчас я прям чувствую, что Шрила Нараян Госвами Махарадж Парам Гурудев, он присутствует здесь с нами. То есть что это означает? Это означает то, что когда истинный гуру, он передает эти знания, он передает эти настроения, он передает эту способность ощущать эти настроения, да, это все не проходит бесследно. И так же, как Ума Диди говорила, то, что неважно, на какой стадии возвышенности находится преданный. Если он говорит Шримад Бхагаватам, это, то есть эти слова, они относятся непосредственно к Кришне. И тот, кто является более возвышенным преданным, тот, у кого есть крепкая связь со своим Гурудевом, он способен услышать в этих словах это самое настроение преданности. Для обычных людей, которые только пришли в сознание Кришны, которые находятся на стадии неофитов, для них, может быть, сначала важно, чтобы кто-то играл на мриданге очень хорошо, или чтобы кто-то пел очень хорошо, потому что ум неустойчивый. Однако для более возвышенных преданных это уже не так много имеет значения. Они видят проявление своего Гурудева, проявление читания Махапрабху, проявление всей гуру парампары в действиях преданных, которые искренне стараются проявить что-то в служении. The third shloka, Shri Vishwanath Chakravarti Thakur explains, Shivigrahara Dhananityanana Shringar Tan Mandir Marjanado Yuktasya Bhaktansha Niyunjatopi
Vande Guru Sri Charanarvindam. That I pay obeisances to the lotus feet of Gurupad Padma. What he is doing? Shri Vigraha Aradhan. He is always engaged in Vigraha Seva, Nitya, which means eternal Seva, the continuous eternal Seva of Vigraha, of the deities. Gurudev is engaged in it. Then Shringar Tanma, all the Shringar, the different decorations of Thakurji, their dresses, their Shringar, Gurudev is engaged in that. And then Mandir Marjan, the cleansing of the temple. So Gurudev is engaged in all these activities and Yuktasya Bhaktansha. Gurudev is also engaging all the disciples who are taking his shelter. So those who are under his guidance, he is engaging them also in Vigraha Seva, in Mandir Marjan, and in Shringar. So a guru, he himself performs the seva as well as he engages all those who are under his shelter. И в третьей шлоке Вишванат Чакраvarti Такур говорит, что я приношу свои поклоны лотосным стопам Шрилы Гурудева, который всегда нитья, то есть вечно участвует в этих играх, то есть он доставляет удовольствие Радхи с Кришной, он доставляет удовольствие божествам Шрингара, он их украшает. И Юктасия Бхактамща, он также вовлекает в эти действия, в служение, приближает к этим действиям тех, кто принимает у него прибежище. Вот такому гуру я приношу свои поклоны. So our Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj would say that who is a guru? A guru is not someone who always accepts the service of the disciple. A guru is someone who himself is engaged in Bhagavad Seva and he engages all those who are acting as his disciples in Bhagavad Seva. You must have seen a guru, our Guru Vargas, they would never ask anyone to serve them. Never I have seen Guru Maharaj saying, oh, you do this task for me, or you do this task for that for me. No. He will always engage us in Krishna Seva. Even if he is giving us an order, that is something which is related to Krishna, to Thakurji. So, Vigraha Seva, be it the decoration of the deities or be it the cleaning of the temple, Gurudev is always engaged in that. И так же, как говорил Шрила Нараяна Госвами Махарадж, что такое истинный гуру? Истинный гуру – это тот, кто вовлекает своих учеников в служение. Истинный гуру, он никогда не будет вовлекать учеников в служение себе. Он всегда будет сам служить божествам, он всегда будет сам украшать их, он всегда будет служить храму. И также он будет вовлекать своих учеников в это служение Богу. Я вот, например, никогда не слышал, чтобы мой Гурудев или чтобы мой Парам Гурудев говорил кому-то из своих учеников, вот, иди сделай вот это для меня или иди сделай вот это для меня. Нет, он всегда лишь вдохновлял последователей на совершение служения божественной чете. And my Gurudev Srila Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj, I can give you n number of examples wherein these symptoms of a guru, of an ideal guru, by Chakravarti Thakur explains, this is seen in his life. When Gurudev, when he was the in charge of Shri Rupa Sanatan Gaudiya Math, Shri Vigraha Aradhana Nitya, the continuous seva of Shri Vigraha, Shri Radha Vinod Vihariji, was actually handled by him. He being the in charge has to look after everything. So he would always engage everyone in Vigraha Seva. You must have seen in our temples how the deities are served. The service, the Seva Paripati, the complete routine of Vigraha Seva, which is seen in Gaudiya Math, which Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada has explained or he has established, is uncomparable. You can go to other temples, you can go to other monasteries where you will see Vigraha Seva, but the way this is done in our Gaudiya Math, this is not seen in anywhere else. And especially when Gurudev was in Rupa Sanatan Gaudiya Math, he himself was saying that from morning Mangalarti to evening Shayan of Thakurji, when Thakurji goes to sleep, he would look after every seva.
what bhog is being given to Thakurji, how the archan has been accomplished, what time the bhog was offered after the archan was finished, then what the preparations has to be made for Thakurji, the Nitya Seva of Thakurji, Arati, Bhog, Shringar, everything was managed by Srila Gurudev when he was in charge of Rup Sanatan Gaudiya Math. И на примере своего Гурудева Бхактисиданта Читхара Махараджа я могу сказать, что он действительно является одним из представителей и назвать его проявлением Ади-гуру. То есть, когда он пришел в Рупа Санатана Гаудия Мат и стал там во главе, он постоянно от восхода до заката был погружен в постоянное служение, в служение божествам, украшение божеств. Он всегда следил за тем, в какое время предлагается Бога божеству, в какое время проходят киртаны, как ухаживать за божествами и так далее. То есть проявление истинного гуру — это, мы можем с вами видеть, это постоянное, нескончаемое служение божествам и вовлечение своих последователей и всех, кто находится вокруг, в служение. If you'll hear from Shripad Dwij Prabhu, who is Bhaktivedanta Acharya Maharaj now, he was narrating once that how he would also stay with Gurudev when he was in charge of Rup Sanatan Gaudiya Math. And Srila Gurudev would look after each and every seva. Gurudev is very expert in cooking. So he would also cook for Thakurji. And once the bhog is offered to Thakurji, then he would, being a temple commander, it's not easy. So he would invite everyone, he would for prasadam. Then he would stand there and make sure that the prasadam is distributed evenly to all the devotees. If there is anyone who is missing, he would keep prasadam for them. Then in the evening time, what fruits or any special thing should be offered to Thakurji? At that time, our Shripad Umadidi was staying in Gopinath Bhavan. So she would stay in Mathura also. So Uma Didi would at times come to Rup Sanatan Gaudiya Math and she would make special preparations for Thakurji. In fact, our Parmeshwar was also saying that in Mathura Math, never it happened that the sweets which is offered after Mangalarti had to be purchased from market. Srimati Uma Didi would always prepare by her own hand. And our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj, when he was in Rupa Sanatan Gaudiya Math, he would also make sure that very nice laddus and very nice sweets are prepared for Thakurji. This is Vigraha Seva, this Nitya Vigraha Seva. A Guru developed so much of attachment with the Thakur, with the deity. Why? Because their vision is completely on the transcendental platform. They do not consider that deity, as a metal deity, as a stone deity. No. Vigra nohe tumi sakshat Brajendra Nandan. So they are on this platform wherein they are witnessing this deity as Thakur himself. Brahmaji says in Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridayeshu Vilopayanti. That the eyes which are anointed by love, by bhakti, by devotion, they actually experiences the real vision, the real darshan of Thakurji. And what is deity? Our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that deity is actually the manifestation of a form which is eternally present in the heart of a beloved devotee. A sadhu, a bhavavastha sadhu, who always relishes, who always takes darshan of Thakurji within his heart, he manifests that same Thakur in the form of deity, so that others could get benefited. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj established the deity in Rupa Sanatan Gaudiya Math. So those are the deities. Those are actually the heart manifestation of our Guru Vargas. So that is not an ordinary deity. That is Sakshat Brajendra Nandan. That is Lord Himself. So our Gurudev Srila Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj would make sure that the deities are served very nicely. Руководить храмом не так-то просто. И вот мой Гурудев Сиддхар Госвами Махарадж и также Виджай Кришна Прабху, который сейчас получил саньясу, он также присутствовал в этом. То есть он видел, насколько интенсивное было служение, как
всегда следили за служением божествам. Например, в Мадхуре, тоже у Мадити, когда она жила в Мадхуре, вот, с самого утра они предлагали сладости божествам, и никто ни разу не видел, чтобы эти сладости, они были куплены на рынке. Эти сладости были сделаны своими руками. Почему так происходит? Потому что истинные представители цепи ученической преемственности, когда они смотрят на божество, они видят в них непосредственно проявление самого Господа в его форме. Они рассматривают их на трансцендентной платформе. И поэтому таким образом они очень тщательное внимание уделяют служению божествам. И как, например, Шидхар Госвами Махарадж, когда он служил божествам, когда он был в храме, он после того, как была предложена Бхога Сакураджи, он созывал всех преданных для того, чтобы все приняли прасад и следил для того, чтобы каждый был доволен, вовлекая их таким образом в служение божествам. И божества, которые установлены в наших храмах, божества, которые установлены, допустим, в Шри Рупа Санатани Гаудия Матхе, это особенные божества, которые являются просто воплощением сердца преданных, воплощением сердца истинных учителей в нашей цепи ученической преемственности, которые видят и переносят свои трансцендентные эмоции в эти изваяния, то есть в божестве, видя в этих изваяниях, то есть видя в божествах непосредственно Радху и Кришну. He was also saying once that when everyone will be tired of the seva and there would be no one to wash the pots, our Gurudev Srila Bhaktivedanta Sridhar Maharaj and Vijay Prabhu, both of them would even wash the pots, utensils, and they would make sure that the next seva is aligned properly. So a guru is someone who is always engaged, not just only Gurudev, even all the acharyas, the current acharyas that you would see in our society, they are always engaged in Shri Vigraha Aradhana, which means Shri deity worship. Then second comes Shringar. Shringar means the decoration of Thakurji, the changing dresses and then decorating them. Our Radharaman Prabhu, those who have been to Rupanathan Gaudi Math, Radharaman Prabhu was there earlier as Pujari, and he would say that Gurudev would always want new dresses for every festival. He himself would go to the market and will choose very nice, colorful, decorative garments for clothes, for fabric for Thakurji, and he would want Radharaman Prabhu to stitch and do very nice shringar of Thakurji. И Шрила Шридхар Госвами Махарадж, Джай Кришна Прабху, они настолько были погружены в служение, что когда все преданные уставали от служения, поздним вечером они сами шли на кухню и мыли посуду, занимались служением божествам. И после этого они также занимались шингаром, то есть украшением божеств. Допустим, на каждый фестиваль хотели, чтобы у божеств были новые одежды, таким образом выражая свою любовь и почтение. Even now, Gurudev, though he has left the temple in chargeship of Rupa Sanatan Gaudiya Math, but even now when he goes to Vrindavan, he sends devotees to, and he in fact asks the pujari to make sure that Thakurji has proper clothes for the upcoming festivals. And our Rati Manjari Didi, Shaguddi Didi, who stays just next to the temple, she also at times discusses with Gurudev she at times gave fabric and clothes for new dress for Thakurji. So she always discussed with Gurudev to make sure that what Thakurji should wear, what kind of shringar should be done. So a guru is someone who is engaged in this seva, and he also engages those who are under his guidance in Vigraha seva. Which Didi? Guddi Didi, Manjari, Rati Manjari Didi. Рати Манджари, окей. И даже когда мой Гурудев Шридхар Госвами Махарадж, он перестал возглавлять Рупа Санатана Гауди Мат, все равно постоянно перед каждым фестивалем он интересуется, приехали ли новые одежды для божеств. И также Рати Манджари Диди
она сама шила и тоже интересовалась, получили ли божества новую, прекрасную, красивую одежду перед каждым большим фестивалем, перед каждым большим праздником. There are a lot of incidents like this where I can, where I personally have witnessed Gurudev is engaged in vigorous seva, Gurudev is engaged in Shringar, and then the third thing, Mandir Marjan. This was like the best seva which Gurudev would like. Our Sridham Prabhu was saying one that every day Gurudev, after the noon prasadam, he would just plug in the pipe to the tap water there and he would wash the entire temple. Those who were earlier in Rupa Sanatan, they must have seen. And the brahmacharis even say now that Maharaji, he himself, after the prasadam, would not let anyone sleep. He would engage, he would take a wiper, a broom, and with water, he would clean the entire temple. The temple is the place where Thakurji is residing. So there should not be even a tinge of dirt. Like Shriman Mahaprabhu, he himself asked for Mandir Marjan, Gundicha Mandir Marjan Seva. This seva was asked by Shriman Mahaprabhu from the King Pratap Rudra. So similar, why? Because Mahaprabhu, he in the mood of Srimati Radharani, thinking that my beloved Krishna is going to come tomorrow for in this Gundicha temple. So this place should not stay dirty. Though the commanders of king, they will come and they will clean the servants of the king will come and they will clean the temple. But if my beloved is coming, so it's my responsibility, it's my seva, so I myself should go and clean the temple. Such was the mood of Shriman Chaitanya Mahaprabhu before Gundicha Mandir Marjan. And similar kind of mood is seen in Gurudev, where he is taking the ownership and washing the temple himself. И я видел огромное количество таких примеров, как, например, обычно Шри Госвами Махарадж после обеденного просада, он не ложился спать, не ложился отдыхать, он подключал шланг к водопроводу и мыл храм для того, чтобы не оставалось ни одного пятнышка, чтобы все было чисто. И так же, как Чайтанья Махапрабху в своей линии показывает это, когда он очищал Гундича Мандир. Даже вот Шридам Прабху, который живет в Санатане Гаудиматхи, да, он также говорил об этом, то, что Шрила Шри Махарадж, он постоянно занят в служении. When if it would rain in Vrindavan, usually devotees, they will stay in their room. But it was seen that Gurudev would come out of his room and with a wiper in his hand, he would clean the terrace as well as the top floor of Rupa Sanatan Gaudiya Math. He would actually knock the doors of those who are staying on the top floor and he would ask them to take the wiper and clean the place. Because anyway, it's raining already, so Lord is giving us the water and the only task left would be to clean. So he would engage Mandir Marjan. This Mandir Marjan, the temple hall, is cleaned every day after prasadam. But the top, the terrace and all those places are not cleaned regularly. So if it would rain, Gurudev would not even miss that opportunity. He would go and he would start cleaning the temple and the terrace there. И, например, если шел дождь, то Шрила Гурудев, он никогда не прятался от него в своей комнате. Наоборот, он брал скребок и выходил мыть весь храм. И также вот преданные, допустим, кто в группе Санатана живут на 3-м этаже, он стучался к ним в дверь и говорил, что вот Господь послал нам воду, это прекрасная возможность для того, чтобы везде прибраться. Потому что, например, место, в котором принимают просад, его убирают, да, каждый день по несколько раз. Однако служение должно быть постоянным и непрерывным. И на примере того, как Чайтанья Махапрабху сам убирался, чистил храм Гундича Мандир,
точно так же нам сейчас Господь посылает воду, и это прекрасная возможность для того, чтобы просто взять скребок и помыть везде все. And especially Mandir Marjanado, the Gundicha Mandir Marjan festival, which would happen before Rath Yatra, Gurudev was always very excited to attend that festival. I remember it was in year 2016. Indulekha Didi was also there. When how Gurudev, along with all the devotees, he went to Gundicha temple. Earlier, they would let everyone enter Gundicha temple. Nowadays, they have just closed the doors. They do not let anyone enter Gundicha temple. But earlier, Gurudev would be the only sannyasi who would attend the Theatra festival. Sometimes our Shripad Bhaktivedanta Madhav Maharaj would attend. Otherwise, very less sannyasis would attend the Rath Yatra festival. You would see them in Navadip Parikrama as well as Vrindavan Parikrama. But this Rath Yatra festival was very dear to Gurudev. He, on this Gundicha Mandir Marjan day, would take all the devotees with kirtan, and we would go to Mandir Marjan, and Gurudev himself would take a broom and he would ask devotees to bring water. So devotees would throw water in the Gundicha temple. Gurudev himself will clean the temple. We have seen it from our own eyes. And like Shriman Mahaprabhu, he was cleaning from his own uttari, from his own cloth. He was cleaning the temple. He was making sure that no corner of the temple should stay dirty. Similarly, Gurudev would also travel from one corner to another to check every spot has been cleaned properly. И Гурудев, он всегда с энтузиазмом относился к такой возможности служения. Вот я помню, в 2016 году Индулеха Дити тоже была там. Гурудев, он всегда занимался служением храму, и для него это была особая возможность. И более того, он часто ездит в храм Гундича, и он один из саньяси, которого пускали туда, который убирался там, который в свои руки брал метелку или скребок и просил преданных принести воду для того, чтобы заняться этим служением. So a guru who is engaged in Mandir Marjan, and along with Mandir Marjan, he is engaging others also in that seva. Gurudev, after doing this Mandir Marjan, he would collect everyone outside the temple and would speak Harikatha, wherein he would say that this Mandir Marjan, this cleaning of the temple, is actually the cleansing of our heart. Shriman Mahaprabhu engaged all the devotees in this Mandir Marjan seva, and while cleaning the temple with the broom, their hands are engaged in Mandir Marjan, but with their mouth, all of them were uttering Krishna Nam. So one should always engage in seva. From hands, he should perform seva, and from mouth, they should engage in chanting Krishna Nam. Итак, гуру — это тот, кто постоянно вовлечен в служение и увлекает всех других в служение храму. И после служения они идут и рассказывают Харикатху, то есть выходят все из храма и начинают рассказывать Харикатху. Поэтому служение — это когда мы действуем своими руками, например, мы убираемся в храме, чистим храм, и своими устами мы воспеваем святые имена и рассказываем Харикатху. И таким образом истинный гуру, мы можем видеть, что он всегда сам занят этими действиями и всегда вовлекает все свое окружение в служение руками и устами. So this Mandir Marjan Seva, sometimes it is considered as a lowly Seva. This is something which people do not want to do. But Sriman Chaitanya Mahaprabhu, he along with his associates have done Mandir Marjan. All our Guru Vargas, all the associates of Sriman Mahaprabhu, they cleaned the temple. Sri Shamanand Prabhu, just by cleaning this Rasasthali, he got the ankle bell of Srimati Radharani and later her darshan. And Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, all our Guru Vargas, they have been performing this Mandir Marjan Seva. And an idle guru without any pride engage in this Mandir Marjan Seva and engages others also
in this Mandir Marjan Seva. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, I pay obeisances to that Guru who himself is engaged in Seva and engages others also in these vigorous Seva. И очищая храм, очищая каждое пятнышко, мы должны понимать, что это будто очищение нашего сердца. Поэтому истинный гуру, он всегда вовлекает каждого в служение. И хотя некоторые могут думать то, что уборка в храме — это сева низкого порядка, однако мы должны понимать, что даже когда Prabhuji, what is the name this person who find the uncle boss of Shrimati Radharani when he was cleaning? Shyamananda Prabhu. Shyamananda Prabhu. Как на примере Шьямананды Прабху, который убирался в одном храме и нашел ножной колокольчик Шримати Радхарани и в дальнейшем получил ее даршан, таким же образом вся наша цепь ученической преемственности, наши гуру, наши ачарьи, они показывают, насколько важно заниматься служением, убираться в храме, наводить чистоту для Господа. So Chakravarti Thakur, by these shlokas, if you will examine, you would be able to see that how the darshan of a disciple of his guru, it is enhancing, in a way, it is rising up the level. The first shloka explains, or it signifies the darshan of a guru wherein a disciple is only worried about his own stage. What a guru, how that guru is beneficial for me, because he is the one who is delivering me from the threefold miseries of the material world. But when a sadhak, when a disciple progress, then the darshan of a guru changes. Now he is witnessing his guru as a personality who is engaged in Mahaprabhu Seva, who is engaged in DT Seva, who is engaged in Mandir Marjan Seva, and he is engaging others also in DT Seva. So that's an enhancement. That's a progress of a darshan of a guru. I hope you understand what I'm trying to explain. И как пишет Вишванат Чакраварти Тхакур в этом баджане, мы можем видеть восхождение уровня преданности. В первой шлоке, например, поется, как ученик рассказывает о своих страданиях своему Гурудеву, просит его освободить от этих страданий. И постепенно во второй, в третьей шлоке мы переходим все в более глубокую и более возвышенную степень служения и в более возвышенное настроение. So in the next three, so first shloka is completely like Guru is someone who is pulling my hairs and relieving me from the distress of this material world. But in the second, third, and fourth shloka, he has a darshan, a disciple has a darshan of a guru who is engaged in Krishna Seva and who is relishing the prasadam. The fourth shloka says that. We'll not discuss the fourth shloka. Just I'm giving you a brief how Chakravarti Thakur is giving the degree, the darshan of a guru, how it is enhancing from the first shloka to the sixth and seventh and eighth shloka. So Chakravarti Thakur explains in the next three shlokas how a guru is engaged in vigorous seva. Then from the fifth and sixth shloka, when a sadhak progresses, then what kind of darshan he is having of a guru. My guru is not just engaging in vigorous seva. He is the one who is actually serving Sri Radha Krishna in the Nikunja, which is why the sixth verse and fifth and the sixth verse shows that Shri Radhika Madhavi Orapara Madhurya Leela Gunarupa Namnam. How Radha Krishna amorous pastimes are always discussed by Gurudev. He is absorbed in that. And then the topmost shlok of this Guruvashtak, where in the sixth shlok he is saying Nikunja Yono Ratikeli Siddhe Yayali Bhiyukti Rapekshaniya. How my Gurudev is actually serving Sri Radha Krishna in the Nikunja. So such kind of Guru Darshan one sadhak has to develop. For now, we might be at a very low stage wherein we just want Gurudev to deliver us from our material problems, from our miseries, but we have to enhance our Guru Darshan and we have to reach at this topmost stage. That's what Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining.
Итак, Вишванат приводит такой в этом баджане, он объясняет, как прогрессирует даршан, который получает ученик, приняв прибежище у своего духовного учителя. То есть вначале ученик, и, возможно, мы, когда находимся на нижней стадии, мы, конечно же, хотим освободиться от страданий. Поэтому в первом стихе он говорит: «Я приношу свои поклоны стопам Гурудева, который очищает мое сердце от страданий, который избавляет меня от страданий». Это довольно-таки эгоистично, однако нам нужно сохранять уверенность и продолжать служить Гурудеву, твердо веря, и в надежде, что наша способность, наш уровень, он повысится. Да. Вот во втором, в третьем стихе уже говорится, что духовный учитель, я приношу ему поклоны, потому что он постоянно занят служением божествам. То есть он подносит им, предлагает им пхогу, он их украшает, он очищает храм. Но потом в четвертой шлоке, в пятой, в шестой, я скажу вкратце, сейчас мы не будем их полностью обсуждать, ученик начинает понимать, что его гуру, он не просто человек, а он уже непосредственно служит божественной чите, непосредственно общается с Радхой, с Кришной. Таким образом, в этом баджане мы можем увидеть, как происходит развитие и глубина даршана, получаемого при принятии прибежища у духовного учителя. We are very fortunate that we have got the shelter of such Guru Vargas, who are always engaged in such rigorous seva and engaging others also. And one should make the best use of this opportunity. If you have got the association, the shelter of such Guru, how one can extract more and more out of him and get the best benefit by the association of such Guru, we should think about it and we should try to progress in a similar way. И таким образом мы можем видеть с вами, насколько мы удачливы, что у нас появилась возможность принять прибежище в этой цепи ученической преемственности. Можно видеть на этом баджане, как проходит развитие, какие отношения у Гурудева с божественной читой. И поэтому нам нужно стараться и практиковать для того, чтобы возвысить наш уровень преданности. И наша гуру парапара, то есть цепь ученической преемственности, она нам в этом во всем помогает. The next shlokas, 4th and 5th shloka, we'll discuss in the upcoming classes. If you guys have any question to what we heard today, we can take that, else we will just wind up the class today. I have an upcoming program from 6 o'clock, so on Indian time 6 o'clock, so I have to leave for that. И следующие шлоки мы обсудим в следующих программах в 6 часов по индийскому времени. У меня другая лекция. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. No questions? Нет вопросов? Maybe no. All right. Okay. Take care, all of you. Hopefully, we will see each other next Sunday, and we will continue with our discussion on this Guruvashtak by Shri Shri Thakur. Благодарю всех. Надеюсь, что мы с вами снова увидимся в следующее воскресенье и продолжим обсуждение Гуруваштаки, написанной Шри Шри Гуруваштакам. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Nice class. Харе Кришна, Джай Гурудев. Джай Гурудев. Всем поклоны. Bye, Gurudev. Харибол.